Pranam. Today's very short presentation, the title is A Few Points to Note from the UP Assembly Election-2022 Ruthless Maintenance of Law and Order, Bulldozing of Criminals and Mafia, and Razing Corruption to the Ground. This corruption to the ground is quote unquote, can be significant contributors to the victory in election. Let me repeat again: ruthless maintenance of law and order, bulldozing of criminals and mafia, and razing corruption to the ground can be significant contributors to the victory in election. Of course, we can add development. So therefore, development and maintenance of law and order, bulldozing of criminals and mafia, and razing corruption to the ground can be significant contributors to the victory in election. Source: India Today, March 21, 2022, page 25. Let me now translate it into Bengali. Of course, my translation will be very poor. প্রণাম। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন 2022 থেকে কিছু দেখবার বিষয় আছে। উন্নয়ন ও কড়া হাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অপরাধী ও মাফিয়াদের বুলডোজ করা ও দুর্নীতি মাটিতে গুড়িয়ে দেওয়া নির্বাচনী জয়ী হওয়ার প্রমুখ কারণ হতে পারে। সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে, মার্চ 21, 2022, পৃষ্ঠা 25।